покажи, как энкодер открой. That's video too. Yeah, that's on YouTube. A little delay. Yeah, there was a small delay. Все, в эфире? Ну там в 3 часа он стартует. Ну все, на всякий случай включишь, чтобы... Закроешь дверь? I need my Nizhny Novgorod beanie. Right there. Can you yeah. Alright. You're gonna wear this? Alright. Ладно, давайте начинать. Добрый день, уважаемые болельщики. Анонсируемый онлайн-чат с Тейлором Рочести начинается. Вы оставляли очень много вопросов в наших социальных сетях с хэштегом AskTaylor. Спасибо вам большое за это. Мы будем отвечать на них в течение часа. Не знаю, успеем ли на все ответить. Постараемся взять по максимуму. Давайте сначала поздороваемся с Тейлором. Тейлор, привет. Hello. Hi. Прежде всего, я думаю, стоит поинтересоваться, как проходит восстановление Тейлора после его травмы. Taylor, how's rehab going on? Everything's been pretty good. It's been about a week. Добрый день. It's a slow process at the beginning. I think all injuries are, but you just kind of work step by step and focus on the next day, and so far so good. I'm feeling happy. Тейлор сказал, что нужно сосредотачиваться на каждодневной работе, пока все идет хорошо, но нужно быть терпеливым, и это не процесс одного дня. Он надеется вернуться как можно скорее. What's the plan? When do you think you're going to be ready to play? We were hoping in the beginning it's about 3 weeks. It's been a week now, like I said, so I guess that's still the timetable right now. We're just going to take it day by day. I'm not trying to rush it back, but I definitely have a big problem not playing, watching the games on either TV or even live, going to the games and watching it. It's not really okay for me as a player and as a competitor, just because I want to be out there so bad. I feel like this is my team, I'm part of this team, and so as soon as possible I'll be ready. Тейлор сказал о том, что он вначале ему сообщили о том, что это будет на протяжении 3 недель процесс реабилитации занимать, пока всего лишь неделя прошла, но ему очень неприятно смотреть на то, как команда играет по телевизору без него, и у него очень высокий соревновательный дух, и поэтому это вдвойне тяжело, но он опять же постарается вернуться как можно скорее. Давайте посмотрим, какие вопросы вы задавали ВКонтакте. Андрей Цыганов спрашивает: Тейлор, что больше всего тебе нравится в нашем городе? Taylor, what's the thing you like the most about Nizhny Novgorod as a city? Just the city? Yeah. I would say the way it looks at night. I live right here by the practice gym, and I get to see the church from right outside my window, and then I get to see the bridge and the city. So it's a beautiful city, especially at night. So I guess as far as the city's concerned, that's probably what I like the most about it. Тейлор сказал, что больше всего ему нравится, как выглядит город ночью, потому что он живет здесь в микрорайоне Седьмое Небо. Ему нравится, как светится церковь Александра Невского и Канавинский мост. И это, в принципе, красивый город, но больше всего Тейлору нравится, как он светится ночью. Тоже Андрей Цыганов спрашивает: Тейлор, почему ты решил заниматься именно баскетболом? Taylor, why you chose basketball? In my life? Yes. I don't know. I think part of it is because it's a team sport. Part of it is because my brother played basketball when we were younger. I loved all sports, and I just wanted to be outside. I hated being inside as a kid, so I would follow my brother around, just doing whatever my brother wanted to do. And he was playing soccer, basketball, tennis, whatever was going on. But I think basketball just stuck with me. It's been a passion since I was little, and it's been the most fun. And like I said, especially because it's a team sport, and it's something you can do with your friends.
Вопрос был, почему Тейлор выбрал именно баскетбол, чтобы заниматься им в жизни. Он ответил, что в детстве очень много делал того, что делал его брат, и он часто играл на улице вместе со своим братом в баскетбол. И одна из причин то, что это командный вид спорта, а Тейлор всегда стремился быть в команде, и это тоже одна из причин, почему он выбрал баскетбол. Очень много интересуется по поводу того, останется ли Тейлор на следующий сезон в нашей команде. Я думаю, что пока он не знает, но давайте все же спросим его. Taylor, there's a lot of questions about whether you're gonna stay in Nizhny Novgorod for the next season. The same thing I was going to say last year. You know, I had no idea whether I was going to stay or not stay. I was just focused on either the next game or whatever the situation is. And right now I'm just focused on recovering my body and getting back and playing this season. So I definitely don't have enough time to think about next season. But I don't know. I mean, every year I've wondered what I'm going to do the next year. I've gone from France to Germany to Italy to Spain to Russia. So it's a question mark for me. I love it here. So whether it's here or somewhere else, I'll be happy. And like I said, I didn't know I'd be back here for a second year, and I'm having a great time, so who knows. Тейлор сказал, что, например, перед этим сезоном он тоже не знал, вернется ли он в Нижний Новгород, и у него не так много времени сейчас, чтобы размышлять об этом. Он сосредоточен на своей реабилитации, на то, что вернуться на площадку. Он сказал, что за свою карьеру в Европе он много где поиграл, в Германии, во Франции, где бы не был его следующий сезон, он будет счастлив, и пока просто не размышлял о том, останется ли он в Нижнем Новгороде. Вот хороший вопрос, мне очень понравился от Ильи Березина ВКонтакте. Кто из твоей семьи поддерживает и настраивает тебя на важные матчи? Taylor, from your family, who supports you the most and who gives you the motivation the most for important games? Family has always been the Power Three, which is my mom, my brother, and my dad. They've been there since the beginning, supported me when I was playing in my first games on a small hoop with a small ball, and they're always texting me, trying to watch the game, trying to figure out what website to watch, what website works. If the internet's down, they're freaking out and trying to go over to friends' houses and watch on their TVs. So my family's always had my back and always supported me, and it's the best thing because traveling around different countries, for sure you miss your friends and back home and you miss your family, but knowing they can watch me on TV, knowing they can follow me on the internet, and knowing they know about my life and they can see me, it makes me feel better, and I know it makes them feel better. Тейлор сказал, что его семья — это могучая тройка, если можно так перевести. Это его мама, отец и брат, и они всегда его поддерживали на протяжении всей карьеры. Они пытаются все время найти сайты, где можно смотреть его игры, когда он играет, выступает в Европе. И если у них не получается это сделать, то они обязательно злятся, идут к соседям, если, допустим, интернет не работает. И это очень важно, иметь поддержку семьи, потому что он играет, можно сказать, на другом конце света, и важно понимать, что кто-то смотрит, наблюдает за твоими играми из дома. Вот был вопрос, кто больше всех поддерживает из семьи Тейлора, и вопрос от Марии Петровой, кто больше всех тебя поддерживает из команды, с кем ты общаешься чаще всего вне тренировок. Taylor, who's your best buddy on the team, and who do you spend time with off the court in Nizhny Novgorod? Right now, I'm spending the most time with the rehabilitation trainers. So I'm trying to get myself better. But I think it's tough because for sure Americans gravitate more towards Americans. So just being close with Trey and Terrence, just because we share a common place that we're from. So that's normal on a lot of teams. But one of the greatest things about this team is everyone's friends. Some of the guys have families and kids and other responsibilities, but everybody's great, everybody gets along, and everybody's pretty close, which is special for this team. But I guess the Americans and, whoever my girl's hanging out with, if my girl's hanging out with one of the other teammates' girls, then
then I got to hang out with that person whether I like it or not. Тейлор сказал, что на данный момент он больше всего проводит времени с тренером по реабилитации, что естественно. Но вообще американцам, естественно, свойственно как бы группироваться вместе, потому что они все из одной страны, и как бы у них одинаковые, скажем так, проблемы за рубежом, интересы, поэтому, естественно, он много времени проводит с Треем и Терренсом. Но все в команде абсолютно вне зависимости от национальности поддерживают друг друга, все хорошо с друг другом общаются так или иначе. И Тейлор сказал, что в принципе он общается с теми, с кем общается его девушка, с чьими девушками общается его девушка, ну просто потому что он вынужден это делать. Right. Хороший вопрос от Людмилы Викторовой, бабушки нашего баскетболиста Ивана Викторова. Вам большой привет, Иване тоже, если он смотрит эту трансляцию. This is a question from Granny of Ivan Viktorov. She's following our young player. She's following our social network a lot. Who's your favorite player? Who's your idol in basketball? Wow, I've been asked this a lot, especially in college. You go and do different things for kids around the city, and they always ask you who's your favorite player, and they want to hear you say Kobe Bryant or LeBron James or Michael Jordan. I never really had a real favorite growing up. My favorite team was the Lakers growing up, but I say all in all, I just liked watching basketball when I was young. So any game, whoever's playing good, I like watching them play, to be honest. But everything from John Stockton, Steve Nash, Kobe Bryant. I like the guy named Quentin Richardson that most people in Europe have no idea about. And kind of anybody. I love Gary Payton and Sean Kemp when they played together, but didn't really like Payton when he came and played for my Lakers. But it's just whoever's out there playing the game hard and enjoying the game. Right now, I think if I had to pick right now, it'd probably be Kevin Durant, because I think he's having the most fun out there playing. And obviously he's a great player. Тейлор сказал, что ему очень часто задают этот вопрос, потому что всем хочется услышать, что это Коби Брайант или Майкл Джордан, но он просто любит смотреть за игрой тех баскетболистов, у которых все получается, и которые получают наслаждение в процессе игры. И сейчас это, наверное, Кевин Дюрант, у которого действительно многое получается, и на него просто приятно смотреть как на баскетболиста. Вопрос от Юрия Ванеева. Как себя чувствуешь за рулем на дорогах Нижнего Новгорода? There is a question, how do you feel when driving in the streets of Nizhny Novgorod? Scared? It depends. It's always cold out, so I'm always worried about sliding on the street, sliding on the ice. But the worst part is not driving. The worst part is getting in your car and having the car warm up and then trying to get everything off of your windshield. It could take about 20-30 minutes sometimes, and when we go on a road trip, we come back and the car's been sitting there for 5 days, and it feels like it takes an hour to get the car started. So I'm not worried about the streets, I'm just worried about getting to the streets. Тейлор сначала ответил, что ему страшно, потом он сказал, что основная проблема не в том, чтобы водить, а в том, чтобы залезть в машину, потому что обычно очень холодно, и нужно какое-то время, чтобы запустить двигатель, прогреть машину. И, например, когда они уезжают на выездные игры и потом возвращаются, то, кажется, то машина, естественно, 5 дней никто не пользовался, и обычно это занимает час, чтобы заставить ее работать как следует. Вопрос от Андрея Калашникова. Считаешь ли ты, что баскетбол жестокая игра? Я имею в виду, что у противников неравные шансы, побеждает тот, кто выше, талантливый и сильнее физически, и как бы ты ни тренировался, гения не победишь. There's a good question. Taylor, do you think basketball is a cruel game in terms of the one who is talented and more athletic always wins, and no matter how hard you train, you're still gonna lose because the other guy is bigger? I definitely don't think it's that case. I'm definitely smaller, and have been smaller, and maybe less athletic or less of the player that's supposed to win or supposed to succeed. And I think that's the greatest thing about sports. When a right team comes together with the right mentality,
I talked earlier in an interview about having an underdog mentality. I think the underdog teams are the most fun teams to watch because they play the hardest. And growing up in America, it's my favorite thing is NCAA basketball. I'm watching March Madness, and that's the best thing about March Madness. All the underdog teams that aren't supposed to win, they fight harder, and they find a way to win. And that's been my mentality all my life. So I think a good thing about basketball is that's the case. But it's hard to say that because CSKA's been winning most of the championships, and they have a lot of great players. So one of us other teams has to find a way to knock them off, so we can prove that that's wrong. Тейлор говорит, что это совсем не так, и его пример хорошо это доказывает, что он маленький и, в общем-то, по идее не должен играть в баскетбол, но он всем доказывает, что он конкурентно способен даже на самом высоком уровне. Он сейчас лучший снайпер в Евролиге. И он очень любит смотреть мартовское безумие NCAA, потому что это как раз пример того, как команда своей работой может добиться победы вне зависимости от того, слабее она или сильнее на бумаге. Но при этом мы знаем, что есть ЦСКА, у которых всегда превосходство физической мощи, которая в России постоянно все выигрывает, и задача других команд сделать так, чтобы они проиграли что-то. Каким, на ваш взгляд, качествами должен обладать разыгрывающий? Taylor, what ideal point guard, which features should he have in terms of play? You know, I think it's different for every team. Most people think of a point guard that's supposed to be an extension of the coach. You're supposed to be the coach on the court. Of course, you have to. You're the one bringing the ball up, calling the plays, and there's a lot of things that every point guard does. But I think the most important thing is organizing the game, figuring out if the game needs to go a little bit slower or a little bit faster, figuring out who needs to get the ball, the time and the score, just trying to keep your team in the right way all the game, and give them a chance to win at the end. Some point guards score a little bit more, some point guards are passing a little bit more, and everybody needs to find their way with their individual team, but all in all, being a coach on the court and finding a way for your team to win. Тейлор говорит, что многие считают, что разыгрывающий должен быть продолжением как бы тренера на площадке, но все на самом деле зависит от того, что нужно команде. Как бы, может быть, им нужен человек, который больше раздает, может быть, им нужен человек, который забивает, но очевидно, что разыгрывающий — это тот человек, который, наверное, больше всего влияет на игру, и именно он, как бы, от него во многом зависит результат команды, не столько результат, сколько игра команды. Очень много вопросов по поводу трикшотов Тейлора. Taylor, there's a few questions about your trick shots. When you started to try them, I don't know what's the most the best thing you remember, the best trick shot you remember. I started doing trick shots when I was a kid. Like I said, I always followed my brother, did whatever my brother did. He's a couple years older than me, so he would beat me every single time we played basketball. He'd beat me in one-on-one, he'd beat me in shooting contests, he'd beat me in anything that we played, any sport, anything. So I had to figure out a way to do something that didn't involve contact, that didn't involve him being bigger than me, and find a way to beat my brother. So maybe that's one of the reasons why I started trick shots, and I would try to do tricky little things that he couldn't do, or go behind the house, try to throw it over the house and go in. At the beginning, I think it was just find a way to be more lucky than my brother. And it was just a fun thing to do. You know, you're on the basketball court so much and for so long that, you know, sometimes you want to just do something different, stay a little late after practice or come in a little bit early and do something fun with your teammates that's different than the regular practice. Тейлор сказал, что, как и многие в его арсенале, трикшотом он обязан своему брату, потому что его брат был больше его и всегда его обыгрывал, поэтому ему нужно было придумать что-то на баскетбольной площадке, что не носило бы в себе контактной борьбы, поэтому он придумал эти трикшоты и постоянно обыгрывал в них брата. И вообще это очень полезная и веселая штука, потому что если ты так много времени проводишь на площадке, то нужно найти какое-то развлечение, нужно как-то превратить вот эту рутину тренировочную в какое-то веселье. Still, you've uploaded like
8 trick shots as for now. Is there something better that you haven't uploaded yet on YouTube? Of course. I got a special Christmas trick shot coming out. It has nothing to do with Christmas and no Christmas trees, but it's just a great trick shot that I've been waiting to show. And I can't post them, too fast because I don't have that many right now. Especially being hurt, it's terrible because some of my friends are posting trick shots and they're challenging me, but I can't go out in the court and do it. So there'll be some more coming in the future. Hopefully they'll just keep getting better and better. If anybody has any ideas, let me know. Я спросил Тейлора о том, что пока он только 8 трикшотов опубликовал в своем инстаграме, и есть ли у него что-то еще в загашнике. Он сказал, что да, он готовит на Рождество особенный сюрприз, там не будет никакой рождественской елки, ничего такого, просто это очень крутой трикшот, который он еще не всем показал. И сейчас ему тяжело, потому что он травмирован, и его друзья выкладывают трикшоты в инстаграм и бросают ему вызов, но он не может им ответить, потому что, как он сказал, он травмирован, и еще он не может выкладывать слишком часто трикшоты, потому что у него их не так много. Но я думаю, что стоит подписываться на инстаграм Тейлора, и там обязательно, если не в ближайшее время, то попозже появятся трикшоты, и Тейлор, я думаю, обязательно найдет, чем нас удивить. Тейлор, как часто вы сталкиваетесь с фанатами в свободное время, и были ли какие-то забавные случаи при общении с ними? Taylor, how often you meet the fans of our team, and were there any funny moments connected with those guys? At the beginning, not so much, because right when I got here, the fans didn't know who I was, and I didn't know who the fans were. I just got to the city. But one of the best experiences of my life actually is seeing this city grow with this exposure to basketball and with the love for basketball. I felt like when I first got here, basketball was getting more and more exciting, but having the team being in EuroLeague, playing in the finals last year, I think more and more people around the city are watching, are getting interested in basketball. More and more people are coming up and saying hello or saying that they like watching the team and they're happy for the team, or they'll be at the next game. So that's been the best thing ever to experience. A funny situation, I was walking into the game a couple games ago, and there's a younger girl that wanted to take a picture, and it was too dark, so we walked around for about 5 minutes trying to find a light, because there's no lights right outside the gym, and at the end of the 5 minutes it just turned out to be a dark picture of the two of us. So she might say that it's me, but I don't think any other fans are going to believe her. Тейлор сказал, что, во-первых, что ему очень приятно. Вначале его никто не узнавал, как только он приехал в Нижний, никто не знал, кто он такой, и он не знал, как выглядят наши болельщики, но ему очень приятно, что вместе с ним клуб и город начали расти в баскетбольном смысле, и все больше и больше людей приходят на наши игры, и он чувствует, и очень приятно чувствовать свою причастность к этому. Тейлор рассказал очень забавную историю про то, как недавно какая-то маленькая девочка попросила его сфотографироваться после тренировки, но на улице было темно, и они 5 минут бродили вокруг зала, чтобы найти место, где будут светить фонари, чтобы сфотографироваться. В итоге они не нашли это место, и девочка просто сфотографировалась, и она наверняка всем будет рассказывать, что это Тейлор Рочести, но никто не сможет понять это по фотографии. Какие блюда русской кухни тебе пришлись по душе? What are the traditional meals of Russian cuisine that you liked? There's like a specific little, it's like a meatball. What is that? Dumplings? No, it could be dumplings, but it looks like a American. A soup with a meatball? No, it looks like an American meatball, but it's a special dish of Russia. Котлета? Sure, that sounds good. I don't know. It came with mashed potatoes, that, of course, borscht. I'll try anything, but I'm also a safe eater, so I can go to the store and I buy what I recognize. If there's anything in English, or if there's a brand, a label, or anything, I'll probably end up buying that I can read. But I would say those two things. I don't even know the name of them in Russian, but the Russian food is great. Okay. Тейлор сказал, долго мы пытались все дружно вспомнить, как называется что-то похожее на американские митболы, что ему понравилось. Мы предположили, что это котлета с картофельным пюре, которое так нравится Тейлору. Борщ, разумеется.
Вообще, Тейлор сказал, что он старается следить за своим питанием и прежде всего купит в магазине то, что опознает, и те продукты, на которых написано что-то по-английски, чтобы быть уверенным, что в них содержится. Но вообще русская кухня прекрасна, ему много нравится. Тейлор, как ты оцениваешь способности БКНН без тебя? В достаточной ли они форме, чтобы обыграть без тебя Уникс, ЦСКА и в частности сегодняшнего нашего соперника ЭФЕС? Taylor, what do you think about His next couple games. say it again? His next couple games. Yeah, and tonight's game as well. What do you think about our team's capability without you? And is the team good enough to beat Unix, CSKA, and FS tonight without you? Well, I'm an optimistic person, absolutely. I don't know if it's my best trait or my worst trait, but I go into every game expecting to win, thinking that we're going to win, and it's my team. So whether I'm playing or not, I feel that we're going to win. FS is a good team, but we have good players and we're a good team too. There's no individual that's going to make or break a game for the most part, especially if whether they're playing or not playing. So it's up to the team to step up. One of the best things that we've done as a team is different players have stepped up in different games. So it's just going to be a matter of how much we desire winning tonight. If we come out with that underdog mentality, and we might feel like we have it now with a player missing. We found a way to win last game when Trey and I weren't playing. So these are big games. Everybody on our team should be very excited to play these games. This is the reason why you play at this level, to play in big games against big teams. So our players should be very, very excited and should be ready to play, whether I'm playing or not. Тейлор говорит о том, что он оптимист по натуре, и в любом случае это его команда, так что даже если он не играет, он уверен, что команда приложит все усилия и надеется, что она победит. Мы сегодня и в тех играх, которые вы перечислили, встречаемся с отличными командами, но это Нижний Новгород не команда одного человека, и в каждой игре находились лидеры, в разных играх находился какой-то один лидер, и пример воскресной игры Смоки Минск показывает, что и без Тейлора, и Трея, например, нашлись люди, которые взяли на себя роль лидера, и наша команда победила. Это все отличные команды, опять же, которые вы перечислили, но Нижний Новгород не стал намного слабее из-за травмы Тейлора, и у команды по-прежнему хорошие шансы на победу в этих матчах. Тейлор, любишь ли ты играть в стритбол, и был, может, опыт выступления в крупных соревнованиях? Taylor, do you like to play streetball, and have you ever had experience in playing in some streetball competition? My favorite street ball was growing up with my friends. We would play 2-on-2 in someone's backyard, and it's a little different though, because it would be full contact and no fouls. So people would begin trying to bring the ball to the basket, and we'd lower the basket so we could dunk. But with no fouls and having your best friends with a lot of pride, and they don't want to lose to you, people were getting hurt, and so you just start shooting from the outside, and maybe that's when I first learned how to shoot from the outside. But I love street ball. I love watching street ball. There's a big street ball competition close to my college in Washington, in Spokane, that is very popular. So I would go watch that every year. But I don't know if I've ever competed in a street ball competition. Just played in games outside. Тейлор сказал, что его любимое стритбольное соревнование было в детстве, когда он играл со своими друзьями. Они опускали кольца, чтобы можно было забивать сверху, но при этом это было соревнование без фолов, то есть максимальный контакт. И Тейлор, возможно, тогда научился бросать мяч издалека, что очень помогло ему в карьере. Он сказал, что около его дома есть крупное стритбольное соревнование, проходит летом, и он довольно часто его посещает. Не знаю, в курсе ли вы, дорогие друзья, но Тейлор вообще из города Санта-Барбара в штате Калифорния, и я давно хотел его спросить, смотрел ли он такой знаменитый в России сериал, как «Санта-Барбара». Я думаю, вам, в принципе, тоже будет это интересно. Taylor, since you're from Santa Barbara, have you watched the famous show Santa Barbara? And do you know that it's it used to be really popular in Russia? The more I travel around, the more I realize how popular it was, especially in Russia and Europe. People love that show. You know, I don't think I've ever seen a show or even seen an episode. My generation, we watch, I don't know, the OC or Laguna Beach or
shows that have come out since then. But no, I've never watched Santa Barbara. I've never seen Dallas either, because my mom lives in Texas, and everybody asks me if she knows about Dallas. Тейлор сказал, что чем больше он путешествует в Европе, тем больше он понимает, насколько это шоу популярно в России и в Европе. Но лично он никогда не смотрел ни одного его эпизода. И также, например, его маму, которая из Далласа, Техас, спрашивают, видела ли она когда-нибудь шоу «Даллас», но она тоже не смотрела ни одной его серии. Let's see. Why did you choose number 22 to play in Nizhny? Because of Vova Ivlev. When I first got here, this is the first team I've played on where I haven't been number 10. I think since I was 15 years old, and decided to start wearing number 10. 10 was my favorite number. And then when I had to change, I don't know. For some reason, I like 22. I like the number 2. I guess if you put 2 of them on the jersey, it looks even better than if just one's on the jersey. So it's just the first number I think that came to my head. At first, I was asking some of my friends and family what number I should be, and everybody was telling me something different. So I figured I had to figure it out on my own, and so far it's been great. And now the question is, if I join a new team or if I have a chance to be number 10 on this team, what's going to happen? And I don't know the answer to that. Do you know what you have to do to get a number 10? What do you have to give to Vova to get a number 10 on this At first, team? I think he was asking me for like an iPhone 6 or something like that, and so I told him that I'd get him an iPhone 6 or iPhone 5 because it must have been last year. But then he changed his mind, and he's not going to give up the number. Тейлор рассказал, что обычно в большинстве команд, где он играл под номером 10, но здесь, когда он пришел, номер 10 был у Вовы Ивлевой, поэтому ему пришлось выбирать. Ему нравится двойка, ему нравится, когда 2 цифры на номере, ему кажется, что это выглядит лучше, поэтому он выбрал 22. И когда он спрашивал своих друзей и родственников, какой номер выбрать, все предлагали разные, поэтому, в принципе, 22 ему показался оптимальным вариантом, тот, который ему нравился. Я спросил, что он может, знает ли он, что он может сделать, что он может дать Вове Ивлеву, чтобы тот отказался от своей десятки. Я дал ее Тейлору, и Тейлор рассказал, что вначале Вова просил iPhone 5 или iPhone 6 или что-то такое, но потом передумал и вообще отказался отдавать свой 10-й номер. Так, где-то я здесь видел вопрос от нашего сербского болельщика Благомира Шуберта. Он передает привет от всех болельщиков из Сербии. И вопрос Тейлору, как ты решил играть за сборную Черногории, кто тебя пригласил и какое значение для тебя играть сборную Черногории. There is a question from our Serbian fan. He asks, how did the offer to play for Montenegro national team come up, and what does it mean for you to play for this team? Different national teams, they try to nationalize one player, one American most of the time to play for the national team. It's all because of Luka Pavicevic and a little bit because of my agent. Luka, I played against him many times, a couple times in Germany. A couple times when he was a coach in France, and we just developed a little bit of a relationship. Luckily, I always had great games playing against him, and he thought I was a good player, so he told me he wanted me to come in and be the point guard for the national team. It was hard for me at first because I just kept thinking of the summers that I would miss. Not being able to go home is a big deal for me because I care about my family and friends, but after my first summer, the experience I had, the people in Montenegro, the country itself, everything from the coast to the Pogovica, the capital, it's a beautiful place. And the last couple of years I've been there, it's been amazing. And I love the guys on the team; they become my brothers, and it's an unbelievable experience. I think it's pretty hard these days to make the national team in America, so I figured I'd give Montenegro a shot. Тейлор рассказал, что несколько национальных команд пытались сделать ему предложение, чтобы он за них выступал. И предложение играть за сборную Черногории пришло прежде всего от Луки Павичевича, против которого он играл во Франции, и там у них появились некоторые отношения. Сначала он думал, что будет скучать, и в принципе скучал летом по своему дому, но после первого опыта игры за сборную Черногории летом ему все очень понравилось, он понял, что это очень
красивая страна, что и ребята товарищи по сборной стали тоже для него своего рода семьей, поэтому он не так тоскует по своей родной семье в Америке и, в принципе, готов продолжать игру за сборную Черногории. Так, многие спортсмены по завершению спортивной карьеры переходят на тренерскую ступень. Видишь ли ты себя в роли тренера после спортивной карьеры или ты предполагаешь заняться чем-нибудь другим? A lot of sportsmen take a coach's job after finishing their career. Do you see yourself as a coach or you want to do something else? Most of my life, I didn't want to be a coach until maybe the last couple of years. But at the end of the day, I might be done traveling when I'm done playing as a professional player because I love to travel. It's one of the reasons why I started playing basketball. I wanted to experience the world and I wanted to go and play in Europe. And it's maybe my favorite thing about being out here. But when I'm done, it'll be 10 plus years and 5 years in college not being home. And I want to be home for Thanksgiving, Christmas, and times like that, spend time with family and friends. So it's going to be tough for me to become a coach, but it's also going to be tough to walk away from the game of basketball. So we'll just see what the future holds. Тейлор сказал, что вначале он не хотел, в принципе, никогда не хотел быть тренером, потому что тренерство тоже предполагает много путешествий, и несмотря на то, что он любит путешествовать, он все-таки думает, что к концу своей карьеры устанет от этого, учитывая, что он так много перемещается по Европе, ему хотелось бы быть больше с семьей и друзьями, и поэтому он посмотрит, что ждет его в будущем ближе к концу карьеры. Есть хорошее продолжение вопроса про лучшего друга в команде. В Инстаграме нам задали этот вопрос. Личное отношение влияет на то, кому отдать пас? Мне кажется, это отличный вопрос. There is a great follow-up on this question about buddies on the team. The question is, do personal relationship affect on a decision to whom to give a ball, to whom to pass a ball? I would say that it affects whether you come back and play for a team sometimes or not. One of the reasons why I'm back on this team is because I love the guys on the team and I wanted to come and play with these guys again, especially in EuroLeague. But who to pass the ball to? No. Once you get on the court, it's very specific. Everybody's just trying to win. Whether you make the right play, whether you make a mistake, the right pass or the wrong pass, we're out there trying to win, trying to execute our coach's game plan, and doing whatever we can to score the ball. And I don't care who touches the ball, as long as we can figure out a way to get it in the basket. Тейлор рассказал, что одна из причин, почему он вернулся в Нижний в этом сезоне, это то, что он любит абсолютно всех в команде, и ему безразлично, кто получает мяч, абсолютно не влияет личное отношение на то, кому отдать передачу, и ему не важно, кто касается мяча, если мяч в итоге оказывается в корзине. Question in English. Вопрос по-английски. How do you manage to keep being such a consistent offensive threat? Where do you get your confidence from? That's interesting because that's one of the things I wanted to focus on the most. Basically, since I got to Nizhny last year, it's just consistency. I've played kind of different for some different clubs, and I'm trying to show now the experience that I have and the level that I can play at. Not just one game or two games, but consistently. So every game, I'm just trying to go out there and execute what we need to execute, and try and do whatever I can to help us win, whether that's scoring or passing. And this year, it's been a little more scoring. And the confidence just comes from just being confident. Not wanting the alternative. I mean, what's the alternative to not be confident? Of course, I have confidence in myself. If I don't have confidence in myself, then why should my teammates have confidence in me? Why should my coach have confidence in me? So I'm hoping that my teammates have confidence in them when I pass them the ball. So I think it starts first knowing that you're good enough and having confidence in yourself and believing in yourself for sure.
Тейлор сказал, что стабильность. Вопрос был о том, как ему удается быть такой стабильной угрозой в нападении и откуда он берет свою уверенность в себе. Тейлор сказал, что это та вещь, которую он прежде всего нашел в Нижнем Новгороде в команде, стабильность, которой ему, наверное, не хватало раньше на протяжении карьеры. И на вопрос, откуда он берет уверенность в себе, он сказал, какая альтернатива это быть неуверенным в себе, какой смысл быть неуверенным в себе, тогда и твои партнеры, и твой тренер будут не уверены в себе, и будут не уверены в тебе, и поэтому лучше все же быть уверенным в себе. Вопрос от интернет-портала Горький ТВ. Чего, на ваш взгляд, не хватает Нижнему Новгороду? Я предполагаю, что этот вопрос не про баскетбольную команду, а про город. The question is, what is Nizhny Novgorod missing as a city, I guess? Beach. But I don't think the team would use it that much since we're playing a winter sport. What's it missing? Direct flights to the cities that we need to go play in. Тейлор для начала ответил, что что, наверное, Нижнему Новгороду не хватает пляжа, но учитывая, что команда в основном играет зимой, то она, наверное, не могла ее использовать. А так, возможно, Нижнему не хватает прямых полетов, прямых перелетов в города, где наша команда проводит свои матчи. Так, что еще интересного вы спрашивали? Очень много пожеланий здоровья Тейлору и скорейшего выздоровления. Мы все их регулярно мы будем передавать. Продолжайте их отсылать. Поверьте, что ваша поддержка очень важна в такой тяжелый период для Тейлора. Еще один вопрос по-английски. Your role in our team is the same like in your private life or not? I mean that in our team you're a leader, or who are you at home with your family? That's complicated, but Yeah. I hope you got it. Yeah. Yeah, I mean, that's an interesting question. That's kind of tough. When I'm at home with my family, I'm just enjoying what my family is doing, what they want to do. And when I'm with my family, I try to be a leader and try to, especially when my family comes to visit me, try to show them around, take control, and kind of make their life, do whatever I can to make their life better. Just like on the court, I'm doing whatever I can to make the other players on my team's life easier on the court. But at the same time, when I'm home with my family, I'm they say as cool as a cucumber, because I just like to relax and do whatever my family wants, because family time is the best time that you can have as a person. So I just enjoy every minute. But I guess I'm the same, because I enjoy every minute when I play basketball, and I enjoy every minute with my family. Тейлор сказал, что, скорее всего, в семье он ведет себя, наверное, так же, как и в команде, потому что в команде он наслаждается общением со всеми и всем, что происходит. И в семье тоже, и семья, наверное, самое главное, что может быть у человека. Но при этом, например, когда его семья приезжает в гости, он ведет себя больше как лидер, он старается сделать так, чтобы семье было комфортно. Both my family and my teammates frustrate me about the same. Should I translate it? Nah. Just kidding. Okay, that's a good point. What frustrates you the most in life? Тейлор немного пошутил по поводу вещей, которые его раздражают, и я попросил его уточнить, что его раздражает больше всего. Frustrates me most in life? Sometimes when people are unhappy or not happy, I'm a strange person. I'm crazy optimistic. Life is short. I'm happy all the time, or I try to be. I don't understand why people choose to not enjoy all parts of life. Also, I don't like kind of waiting around. The worst time of the week is the whole day leading up to the basketball game, and even halftime, and I'm just waiting to play. So I think I get frustrated when, especially if we lose, I just want to go play another game. I want to make up for it. And if we win, I feel the excitement of winning, and I want to go play another game again. So just the waiting might be frustrating.
Тейлор сказал, я спросил его, какие вещи его больше всего все же раздражают, и он сказал, что он оптимист и веселый человек, которого раздражает то, что люди иногда не веселы, ему кажется, что жизнь довольно коротка, чтобы унывать. И также я спросил, и также Тейлор сказал, что ему вообще не нравится ждать. То есть, например, худшее время в неделе это весь день перед игрой, а также время в большом перерыве, когда он просто не может дождаться того, чтобы выйти на площадку и наконец-то уже играть. Так, ваши вопросы продолжают поступать. Сейчас мы посмотрим, что спрашивали у Тейлора в Твиттере. Вопрос о том, что удивило и разочаровало Тейлора в России. Taylor, what was the most surprising and disappointing thing in Russia, about being in Russia? The most disappointing And surprising. Wow. The most surprising thing, I think, I mean, I grew up in America. The same thing I kind of felt about Germany is strange the first time I went there. It's just that I loved it so much. I think it did surprise me a lot. You know, a lot of players have these strange horror stories of what it's like to play in Russia, and I haven't experienced anything like that. I think maybe our practice gym and the facilities, it feels like it's NBA facilities here. We got a bunch of trainers on staff, a bunch of assistant coaches, people out there helping us during practice, beautiful facilities. Everything here is just perfect. And when you think of a city that's not Moscow in Russia, you might not think of such great amenities or whatever, being from America or hearing these stories about what it's like to play in Russia. So I'm definitely most surprised about how amazing everything is here and how easy it is to live here, and for sure wanting to come back. Тейлор сказал, что его удивили возможности, которым располагает баскетбольный клуб Нижний Новгород, потому что, например, когда он играл в Германии, все рассказывают какие-то ужасы про Россию, но здесь возможности клуба можно сравнить с каким-нибудь клубом НБА, и здесь есть много тренеров, много людей, которые помогают баскетболистам в работе, тренироваться, восстанавливаться, и наличие этого вне Москвы очень удивляет, и, наверное, это можно было назвать главным сюрпризом. Definitely the most disappointing thing is the comfort of this chair. Oh my lord, I don't know how you sit in this chair, man. Тейлор сказал, что самая большая вещь, которая разочаровывает, это комфорт. I'm looking around the room, everybody's got comfortable chairs, and we're sitting here doing an interview with these sticks. You want to swap? No, so you got the same thing as me? No, I'm cool. Ладно, Тейлор недоволен. Sorry for you, man. All right. Тейлор недоволен комфортом этого стула, но у нас осталось 15 минут, поэтому я думаю, что он потерпит. Right. Есть несколько вопросов от наших болельщиков и людей, которые следят за нашей командой из других стран. Вот, например, люди помнят Тейлора по выступлению за Каху Лабораль, и вопрос от не испанцев, басконцев. There is a question from some Baskonia fan. Baskonia has a perennial problem with the stability of their guards, and you were one of the victims. Do you remember the experience? Of course, I remember the experience. It was frustrating for me because I was coming off of a great summer playing for the Montenegro national team. We went 10-0. I felt I was playing some of my best basketball, and when I first got to Baskonia, my first two games I played great, and I hadn't played EuroLeague yet. We were going to leave, I think, the next day to go to Greece to play Olympiacos, who was the champions at the time. And I got hurt in practice, and I hurt my ankle. It swelled up to about this big, and I was out for at least, I think, a month or 6 weeks. And when I came back, I felt I wasn't at the same level as I was. I kind of maybe came back too early, or whatever the situation was. I never got to play my best basketball for Caja Laboral, for Baskonia, and it was tough because I was very excited to be there, very excited to play for the team. And you know, it's tough. You go through some injuries, and
I'm sitting here with an injury right now, and I have to learn from my past mistakes and come back ready to play. Тейлор говорит, что опыт в Басконии был очень разочаровывающим, потому что у него было отличное лето со сборной Черногории, они выиграли все 10 матчей, в которых принимали участие, но потом он приехал, и у него была травма, он поторопил свое возвращение, и поэтому не смог продемонстрировать своего лучшего баскетбола в этой команде, и сейчас он тоже травмирован, и ему нужно взять уроки, использовать уроки прошлого и не торопить свое восстановление, чтобы дальше иметь возможность демонстрировать свой лучший баскетбол. С кем вам было легче найти общий язык, с Зораном Лукичем или Айнерсом Багацкисом? Who was it easier to get along with, Zoran Lukic or Einars Bagatskis? Well, that's an interesting question because they're very, very different style coaches. I got along with both great. It's still not over with the coach here, so I don't know how he feels about me, and I gotta watch what I say so we can keep a good relationship. But they're two very different styles, but I respect them both. I feel they're both good coaches. Last year we had a lot of success, and he's a very intense coach. More of what I'm used to from the Montenegro Serbian area, kind of Yugoslavian, more in your face and more demanding on a day-to-day basis verbally, I think. But a great coach, and I respected that in him because, especially being from Montenegro, the national team, I understand the style and the culture and the way they were raised playing basketball. But I'm loving this year just as much, and it's been great. And the coach this year has kind of the same mentality as me, which is enjoying the game. It's not something you hear most coaches saying before every game, enjoy the game, enjoy basketball. And that's exactly what I do, or I try to do every day. And so it's great having a coach that feels the same way. Тейлор сказал, что это отличный вопрос, потому что Зоран и Айнерс очень-очень разные люди и тренеры, и, наверное, пока отношения с Айнерсом не закончились, он должен внимательно следить за тем, что он говорит об этом тренере. Зоран очень жесткий тренер, который очень любит дисциплину, это то, с чем Тейлор также сталкивается в сборной Черногории, потому что это югославская школа работы. Айнерс очень похож на Тейлора, как он сказал, по ментальности, потому что не так часто ты услышишь, что какой-то тренер перед каждой игрой говорит «наслаждайся игрой», и это, в принципе, для Тейлора тоже одна из, как мы знаем, важных частей баскетбола. Вот, мы тут пропустили очень много вопросов от одного нашего пользователя и друга. Давайте по порядку. Что это был за момент, когда ты понял, что именно баскетбол твое? What was that? Do you remember the particular moment when you realized that basketball was your thing? There's a video that we had to make when I was in 6th grade. So I was 12 years old, and they ask you what you want to be when you're older. And I told them that I was going to play college basketball. I was going to be a professional basketball player. And not only that, I said I was going to be a professional basketball player in Europe. So I knew from 11 years old, I guess, exactly what I was going to do. And it didn't matter what anybody else said. That's always what I wanted to do, and that's what I'm doing. В 6 классе Тейлору нужно было на каком-то видео в школе ответить на вопрос, кем он станет. И он сказал, что он будет играть в колледже в баскетбол. И примерно с этого возраста он понимал, что будет баскетболистом. И его не интересовало, кто или что говорит. Он просто шел к своей цели. Как планируешь провести Новый год и Рождество? What's your plan for Christmas Eve and New Year? This will be the first time I've ever had a game on Christmas Day, I think, in my life. Growing up back home, we had a tournament at my high school 2 days after Christmas, but never played on Christmas Day. So we're going to be in St. Petersburg for Christmas. I don't know if I'm playing or not playing, but I'll be there with my team, hopefully playing. And the day after, next couple days, either see St. Petersburg or I don't know what my plans will be, but I heard New Year's was very popular and very exciting in Nizhny, so I'm excited to see what that's all about.
Тейлор рассказал, что это, наверное, первый раз в его карьере, когда ему придется играть на Рождество. Я напомню, что 25 декабря у нас выездная встреча в Санкт-Петербурге с «Зенитом». И раньше, когда он был школьником, у них был турнир, который проходил спустя 2 дня после Рождества, но это первый раз, когда он играет на Рождество. Он не уверен пока, что сможет принять участие в этом матче, но он обязательно будет с командой. И на следующий день непонятно, что будет. Возможно, он проведет этот день в Санкт-Петербурге. По поводу Нового года он слышал, что его всегда очень здорово встречают в Нижнем Новгороде, и он с удовольствием посмотрит, как это происходит на самом деле. Так, ну, на самом деле, похоже, мы приблизились к тому, что ответили на все ваши вопросы. There is a question from a Fenerbahce fan. Are you planning to come to Fenerbahce one day? We have to answer. I mean. That's a great question. I did play for Galatasaray once, so I guess I'm supposed to come play for Fenerbahce next. But no, I have no idea. I don't know when the next time I'm going to be playing this season is. So all my life, I never really look to the next step. Hopefully, the people that are supporting me and around me are looking out for me in that regard. But I'm just having fun here in Nizhny, and then we'll see what happens next. Тейлор нам задал в Твиттере вопрос Фенербахче, будет ли Тейлор играть когда-нибудь за Фенербахче. Тейлор сначала в шутку ответил, что поскольку он играл когда-то за Галатасарай, то он должен сыграть и за Фенер, но на самом деле он подчеркнул, что пока он в Нижнем, он не рассматривает никаких предложений и не знает, что будет дальше, и не любит загадывать и никогда этого не любил. Окей, давайте последним вопросом. Принято у нас у баскетболистов всегда спрашивать про НБА, у любых. Поэтому у Тейлора мы спросим, была ли у тебя когда-нибудь возможность перейти в клуб НБА? Have you ever had a chance to play for an NBA club? I've never been offered a contract. I know that. But I played for a Lakers Summer League team. I've never stayed in America long enough to try to play for a veterans camp or try to get a 10-day contract, or I've never tried to play in the D League and try to work my way up to the NBA. I guess I've been set most of my life with trying to make it and play in Europe, and never really taken a big shot at the NBA, although if the NBA came knocking on my door, of course I would open it and be happy about it, but for right now I'm happy where I am. Тейлор сказал, что он точно знает, что ему никогда не предлагали контракт, и он никогда, в принципе, не оставался в Америке на столь долгое время, чтобы как-то заинтересовать клубы НБА. Он играл в летней лиге за Лейкерс, но никуда это дальше не продвинулось. И, в общем-то, на данный момент он не имеет никаких контрактов с клубом НБА. Ладно, вот теперь давайте сделаем это последним вопросом, потому что это очень важный вопрос для всех, кто учится играть в баскетбол. И, может быть, ответ Тейлора будет очень полезен. Тейлор, скажи, пожалуйста, сколько нужно тренировок, чтобы научиться так здорово играть в баскетбол? Taylor, how many trainings will one need to play basketball so well? If you have a body like LeBron James, not many times. If you got a body like me, then you're going to have to play a lot of hours every day, starting when you're young. I think it's different for everybody, but playing this game is definitely not easy, and it takes a lot of hard work. Тейлор сказал, что все зависит от вашего тела. Если у вас тело, как у Леброна Джеймса, то, возможно, вам нужно тренироваться поменьше. Если тело, как у самого Тейлора, то да, нужно тренироваться очень много. И чтобы играть в баскетбол на высоком уровне, нужно очень много трудиться. И на этой важной ноте, наверное, закончим нашу беседу. Спасибо Тейлору. Тейлор, спасибо. Thank you. Я думаю, спасибо вам огромное за то, что вы присылали ваши вопросы. Мы постараемся делать такие сеансы общения с нашими баскетболистами как можно чаще. Я хочу напомнить, что сегодня в 22 часа наша команда играет с Анадолу Эфес выездной матч в Стамбуле. Эту игру